Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and very good afternoon to all of you, ladies and gentlemen. Welcome back to this channel. So in this evening, we are going to continue our seminar on occupational safety and health, specifically for our post-basic program. So this post-basic program is actually a post-basic program specialized in pharmaceutical sterile under ILKKM Sungai Buloh. So we are so glad today because we have our candidate, Puan Nur Shifa, and also our examiner. They are coming this evening to evaluate the presentation from our candidate. So first of all, I would like to welcome our examiner, Puan Mazlina and Puan Azlina. How are you? How are you, Puan? Fine, Alhamdulillah. Also good, Thank right? you. Okay, so without further ado, let me introduce to you our presenter. Our presenter is Puan Nur Shifa Baharudin. Puan Nur Shifa, you are live from where? Dari rumah saya. Rumah tu di mana? Planet ke di bumi? Sorry, just kidding. Dekat Penang. Okay, in Penang. Alright, so without further ado, I would like to welcome our candidate named Puan Nur Shifa Baharudin to explain and give the insight of her findings with regard to the occupational safety and health task given to her. So please welcome Puan Nur Shifa and then you can proceed with your presentation. Silakan Puan, the floor is yours. Okay. Assalamualaikum. Saya Nur Shifa binti Baharudin dari kursus lanjutan. Lepas tu, okay, untuk tajuk topik pertama ni, saya akan handling of hazardous agent ni, saya akan present berkaitan dengan iodine 131. Okay, iodine 131 ni dia short half life. Lepas tu dia radioaktif decay ni half life dia cuma 8 hari saja. Lepas tu dia digunakan untuk disease terapi untuk bening dan thyroid carcinoma lah. Lepas tu untuk PPE iodine 131 ni yang diperlukan adalah pertama disposable glove, lepas tu a full length lab coat, closed toe shoes, safety glass, dan protect your wrist ni sebaik-baiknya kita pakai glove tu atas pada kita punya lab coat lah untuk nak selamat, dan glove tu seelok-eloknya pakai 2. Lepas tu procedures. Dekat prosedur ni saya ada beberapa jenis lah. Pertama saya akan cuba cerita tentang preparation of iodine, procedure of dispense, SOP untuk storage radioaktif tu, precautions dengan after working with radioaktif tu lah. Untuk preparation ni saya lebih fokus kepada solution. First kita kena check prescriber dose, calculate preparation volume, withdraw the dose accordingly, measure the dose using a dose calibrator, transfer the dose into a shaded glass vial, label the lid port. Untuk kita nak dispense kepada patient pula, kita kena pastikan patient tu patient yang betul. Lepas tu make sure patient tu tak mengandung dan pastikan dos yang betul. Dia ada kesan jugalah untuk ubat ni. Kesan dia untuk gastrointestinal ni dia menyebabkan nausea dan vomiting. Untuk cardiovascular dia boleh menyebabkan tachycardia. Untuk allergic reaction dia boleh menyebabkan rash. Okey, yang ni adalah fume hood yang digunakan untuk iodine 131 lah. Okey, untuk storage ni kan, dia banyak. Saya cerita sedikit lah. First, mestilah kita kena lock at all time. Yang penting radiation warning sign ni must be displayed on the storage area. Only appointed personnel are allowed to mobilize the radioactive material from the storage area. Untuk precautions pula, sebab ubat ni kan radioaktif, jadi precautions tu penting lah. Pertama kita kena store iodine ni behind lead shield. Kita kena wear extremely and whole body dosimeter while handling. Lepas tu kita kena using shielding to minimize exposure while handling. Lepas tu yang paling penting tu masa kita nak kendalikan ubat tu memang tak boleh langsung makan, minum, rokok. Okay, after working with radioactive material, kita kena survey yourself. Maksudnya kita kena survey lah diri kita sama ada
hand kita, hair, eyeglass kita, cloth, shoes kita, and work area kita tu ada contamination ke tak menggunakan survey meter. Seelok-eloknya kita kena decontaminate if necessary lah. Okay, untuk spillage pula. Spillage ni dia ada beberapa faktor lah untuk menentukan spillage tu sama ada dia major spillage ataupun minor spillage. Kat sini ada beberapa faktor lah. Contoh dia kita kena tengok number of individual affected, the radiation energy and exposure rate. Lepas tu kita kena tengok radioactive of the spillage material, the likelihood of spread of contamination, type of surface contaminated and other hazard present. Untuk spillage kan yang saya cakap tadi tu, dia ada dua kan, satu major, satu minor. Okey, untuk minor spillage ni ada 8 lah macam mana kita nak handle minor spillage ni. Pertama, kita kena pakai survey meter or wide survey to carefully define the extent of the contaminated area. Mark the contaminated area with tape or other marking. Number 3, start the clean up at the edge of the contaminated area and work inward. Number 4, clean, wet, spill or contamination using absorbent paper towel. Number 5, change paper towel frequently to avoid smearing contamination around. Number 6, change glove frequently and wash out for rips and tear. Number 7, survey all personnel involved in the clean up. Survey shoes. Number 8, kena record the clean up and personnel survey in the lab survey log. Untuk major spill pula, kalau berlaku major spill, benda yang first kita kena buat adalah kita kena inform lah orang yang ada dekat situ. Lepas tu dia cakap sini ask someone to immediately call. Kiranya kita kena call orang yang bertanggungjawab lah untuk handle major spillage ni. Untuk personal protective pula, kita kena assess lah your own condition and determine whether you need to decontaminate yourself or to remove contaminated clothes. Okay, untuk downing pula. Okay, first kita kena remove glove. Lepas tu number 2 kena remove gown. Number 3, healthcare personnel may not exit patient room. Number 4, perform hand hygiene. Number 5, remove face shield or Google. Okay, ni adalah contoh sedikit lah macam mana proses untuk decontamination. This is Radiation Safety Technician Hill. In this episode, he is working with the radioactive isotope phosphorus-32. Notice that he is wearing his lab coat with his radiation monitoring badge attached and has gloves lepas tu on. dia pakai glove, 2 glove lah untuk nak lagi selamat dengan nak protect diri dia. He also has a radiation survey meter Yang ni adalah survey meter lah. Nak pastikan glove ataupun peralatan dia contamination ataupun tak. Katakan ubat tu terkena dekat situ. Remember, since Hill was using P32, which has an approximate half-life of 14 days, he is disposing of the contaminated materials in the short half-life waste container. For other isotopes with a half-life longer than 90 days, jadi untuk iodine ni kita buang dekat short half-life yang plastik hitam tu. Hill then moves over to the survey meter. Okay, lepas kita buang glove tu, kita kena check balik lah dekat survey meter tu. Katakan kalau contamination, kita buang satu lapis saja. He then checks his hands again to see if they are clean. They are, so he takes the survey meter. Survey meter ni boleh check dekat lab coat, dekat kasut, dekat peralatan yang lain jugalah. Again, he finds that he is clean. The next step is to find out if the P32 has spilled anywhere else besides the lab paper. Hill uses his survey meter to sweep the area. He is sure to check lab equipment in the vicinity of the spill. Hill has found that only the bench paper has been contaminated and the rest of the area is clean. Good job, Hill.
He then takes the time to record the isotope Last and kali approximate kita kena activity that record was lah disposed of on the spillage waste yang flow. berlaku tu. He can now replace the bench paper and resume his work. This same procedure can be done with lab trays that have replaceable surfaces. But wait! What Okey, yang happens ni if there pula is no katakan bench paper and the benda bench ni or other tertumpah. unprotected surface such as the floor is contaminated? This time, Hill hasn't been using bench paper and finds that the surface he was working on and the floor are contaminated. First, Hill places paper towels over the spill to contain it. You could also use bench paper if it was available. He is sure to move as little as possible so he doesn't track P32 all over the floor. He then cleans up the paper towels. If there was someone else in the lab with him, he could ask them for help. Hill then cleans any remaining visible contamination. Okey, cara yang dia lap tu adalah salah lah, sebab kalau buat macam tu dia lagi spread apa panggil radioaktif tu lah. Jadi dia kena swab sehala saja. Lepas tu dia kena buang dalam tong. He also cleans the spill from the lowest point up. After cleaning any visible contamination, he checks his gloves to see if they are contaminated. They aren't, so he checks his shoes and clothing Okey, for contamination. sekali lagi dia check balik lab He coat pays dia. extra attention to his Dia shoes check to make glove sure he doesn't untuk track the pastikan P32 around. tak kena lah. If he has shoe covers, he puts them on as a safety precaution. Then, he uses a strong household cleaner such as Fantastic, 409, or certified radioactive decontaminant such as Count Off to clean the area. He applies the decontaminant and wipes the surface with one paper towel at a time. Every time he wipes, he checks his paper towel with a survey meter to see if it is still contaminated. If it is, he throws the paper towels into the short half-life waste container. He repeats the process until there is no more contamination evident, and then puts bench paper on the area as a precaution. He then does the same wiping procedure on the side of the bench and the surface. After Hill is done cleaning up, he checks his gloves again. He finds they are contaminated, so he removes them and sweeps the surface with the survey meter to ensure the area is clean. Since his meter is not picking up any more activity, he takes smears of the area and checks them with a liquid scintillation counter to be sure that the area is decontaminated. You can follow these same methods for cleaning floors, glass panes, and other non-absorbent lab surfaces and materials. All absorbent lab surfaces and materials, such as papers, wooden pencils, and Q-tips, must be disposed of in the applicable radioactive waste container. If an important notebook is contaminated, place it in a Ziploc bag or similar container and wait for the isotope to decay before further use. As you can tell, it's much more difficult to clean up a spill that has happened on... Okey, yang tu adalah sedikit lah mengenai decontamination procedure. Okey. Okey, untuk tajuk 2 pula, saya lebih tajuk saya adalah manual handling berkaitan dengan hazard fizikal, bahaya dan langkah pencegahan lah. Okey, untuk tajuk 2 ni saya lebih kepada masa compound dekat TPN lah. Okey, masa dekat TPN tu lab dia lebih kurang macam ni. Okey. Okey, masalah yang timbul masa dekat dalam lab tu adalah slippery lah, iaitu kerusi. Okay, problem the chair with wheel can cause accident and can cause slippery. Okay, kan dia beroda. Kadang-kadang kalau macam contohlah saya kan, nak pergi ambil belakang ke apa, tiba-tiba je saya nak duduk, saya tak tengok belakang dah. Benda tu slippery tau. Sebab roda dia kan, sebab dia beroda, jadi dia boleh menyebabkan accident dengan injury lah, sebab kita handle, lepas tu kita pegang needle. Jadi mitigation dia, change the chair with stainless steel stool with no wheel. Jadi kita tukar yang tidak beroda lah. Lepas tu
dekat kawasan tu kadang-kadang humidity dia tinggi. Kalau humidity dia tinggi, dia macam jadi macam slippery tau. Tambah-tambah kalau pakai shoes cover. Kalau pakai shoes cover, bila kita nak jalan ke satu tempat macam slippery. Jadi mitigation dia kena pastikan humidity dia di antara range 55 dan 5% sajalah untuk elak daripada masa kita nak compound tu benda tu macam licin ataupun slippery. Okay, lighting pula. Kadang-kadang masa nak handle benda ni, lampu dia kadang-kadang too bright or too fade. Hazard dia boleh menyebabkan kita headache ataupun eye fatigue. Benda tu juga boleh menyebabkan accident. Lepas tu mitigation dia use fluorescent or LED lamp. Untuk temperature pula, kadang-kadang kalau terlalu sejuk ataupun terlalu panas pun menyebabkan tak selesa sebab benda ni ambil masa kadang-kadang sampai 4 ke 5 jam. Jadi kalau terlalu sejuk pun macam tangan keras nak buat pun susah. Jadi boleh menyebabkan hypothermia. Jadi mitigation dia set the standard temperature. Kita kena pastikan suhu dekat kawasan tu 19 hingga 21 darjah Celsius. Okey, untuk topik 3 pula, safety data sheet saya adalah hydrogen peroxide. Okey, hydrogen peroxide 31% ni. Okey, BASF ni adalah company punya lambang lah, lambang company tu. Okey, manufacturer address dia di situ. Lepas tu kena sertakan nombor telefon dengan website dia. Okey, untuk hazard dia, classification of the substance or mixture. Okey, dia ada serious eye damage, Cat 1, specific target organ toxicity, single exposure, Cat 3. Boleh menyebabkan irritating to respiratory system. Untuk hazard pictogram dia, signal word dia danger, hazard statement. Dia ada 3 lah, H318 ni can cause serious eye damage. Untuk H335 pula may cause respiratory irritation. Okay, hazard identification. Precautionary ni dia ada 3 lah. Precautionary statement ni dia ada prevention, response, storage dengan disposal. Untuk prevention dia ada P280 ni wear eye protection, P271 use only outdoor or in a well ventilated area. Untuk respond pula, if in eye, kan katakan kalau dia terkena mata, cepat-cepat cautionless with water for several minutes. Katakan kalau pakai contact lens pula pun sama jugalah, continue rinsing immediately. Untuk P310, immediately call a poison center or doctor. Untuk storage, store in a well ventilated place. Keep container tightly closed. Untuk disposal, dispose of content or container to hazardous or special waste collection point. Okey, yang ni adalah RX ataupun kandungan yang ada dekat dalam hydrogen peroxide tu lah. Okey, first aid measure. First aid measure ni untuk general advice, first aid provide should wear personal protective equipment to prevent exposure. First aid and personnel pay attention to their own safety. Okay, if inhale, remove victim to fresh air, seek medical attention. Okay, on skin contact, wash affected area with water, remove contaminated clothes. On contact with eye, immediately wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open. Consult an eye specialist lah. Okay, katakan on injection pula, immediately rinse mouth and then drain 200 hingga 300 ml of water. Lepas tu kena jumpa doktor lah, seek medical attention. Do not induce vomiting, seek medical attention. Okay, fire fighting measure. Okay, extinguisher media, carbon dioxide, dry powder, foam, water spray. Okay, additional information pula, use extinguish measure to suit surrounding. Special hazard, combustible gas. Special protective equipment, wear a safe container breathing
apparent confined area or when exposed to combustion product. Further information, remove product from area of fire or otherwise cool container with water in order to avoid pressure build up due to heat. Collect contaminated extinguished water separately. Do not allow to reach sewage or effluent system. Okay, accidental release measure. Untuk personal precautions pula. Do not breathe vapor or spray. Avoid contact with skin and eyes. Ensure suitable extract, ventilation during cleaning or emptying of process machinery. Untuk environment precautions, do not discharge into drain, surface water, groundwater. Notify the responsible authorities of reportable release to the air into waterways, soil or sewage. Method of cleaning up or taking up. Yang ni ada beberapa lah. Untuk small amount, untuk large amount, untuk large residue. Untuk small amount ni, pick up the suitable absorbent material, rinse away with water. Untuk large amount pula, direct spillage, dispose of absorbent material in accordance with regulation, place into suitable container for reuse or disposable in a licensed facility, subject contaminated water to waste water treatment. Untuk for large residue pula, pick up with suitable absorbent material, rinse away with water. Okay, yang ni adalah handling and storage lah. Okay, macam mana kita nak handle? Handle and open container with care. Do not return residue to the storage container. Protect from the effect of light. Protect against heat. Untuk storage pula, cigarette from incompatible substance, cigarette from flammable substance. Do not store together with highly alkaline product. Okay, yang ni ada beberapa lah material. Katakan, okay, suitable material from container, high density polyethylene, HDPE, glass, aluminium. Unsuitable material from container, paper, fiberboard, rubber grease. Further information pula, keep container tightly closed, store in a cool, dry, well ventilated area, protect against moisture, protect from the effect of light, protect against heat, pressure relief device necessary. Okay, yang ni protect from temperature below 5 degree, protect from temperature above 5 degree. Okay, yang ni adalah exposure control and personal protection lah. Okay, untuk respiratory protection pula, breathing protection if gas vapor are formed. Respiratory protection may not require under normal operating condition if ADAC is provided. Untuk eye protection pula, wear face shield if splashing hazard, safety glass, face shield, tightly filling safety goggle and face shield. Okay, yang ni untuk PPE untuk body protection. Yang ni hand protection. Okay, untuk body protection must be chosen depend on activity and possible exposure. Example, head protection, apron, protective booth, chemical protection suit. Untuk hand protective pula, suitable material also with prolonged direct contact. Yang ni ada beberapa lah yang recommended untuk glove tu. Iaitu butyl, FKM, PVC, NBR. Ini adalah ketebalan dia. Okay, disposal consideration. Dispose of in accordance with national, state and local regulation. Contaminated packaging. Contaminated packaging should be empty as far as possible. Then it can be passed on for recycling after being thoroughly cleaned. Okay, hierarchy form yang saya cuba sampaikan, okay, hydrogen peroxide ni selalunya saya handle dekat Galenica lah untuk supply dekat Watt. Okay, aktiviti kerja saya menyediakan bancuhan larutan hydrogen peroxide. Hazard yang berlaku, tumpahan larutan hydrogen peroxide, dia akibat kesan dia kecederaan melecur. Kawalan dia, saya akan pakai PPE, spillage kit kat kawasan Galenica tu memang adalah menyediakan tempat khas untuk penyediaan. Lepas tu langkah pencegahan diambil.
kemungkinan 4, keterukan 3, tahap risiko 12. Langkah kawalan yang disarankan mengamalkan langkah kawalan risiko seperti biasa. Okey, terima kasih. Alright, thank you very much, Puan Nur Shifa, for your presentation. I would like to welcome our examiner, Puan Mazdila or Puan Azlina, to begin your question and answer, please. Giving comments towards the students' presentation just now. Silakan, Puan. Any one of you? Sure, will do. May I, Cik Azad? Okay. Hi, Puan Syifah Baharudin. Boleh dengar saya? Boleh? Okay, Alhamdulillah. Congratulations with your presentation. Terima kasih. Okay, cuma ada 2 je lah bukan saya. Sebelum ni, okay, juga yang buat radiation lah, maksudnya radioaktif punya bahan. Saya cuma nak tanya sebab most of you ambil video daripada US atau UK, betul? Direct from the YouTube. Betul tak, Nur Shifa? Betul. Okay. Betul, Saya Puan. Saya cuma tanya macam mana dengan SOP yang sedia ada di awak dari hospital mana? Saya dari Hospital Seberang Jaya. Sebenarnya saya macam tak berapa terdedah sangat dengan radioaktif ni sebab hospital saya memang tak kendalikan nuklear farmasi ni. Jadi saya lebih kepada macam cari daripada sumber internet dengan SOP nuklear. Suppose tak, maksud saya macam saya faham tak semua bahan-bahan yang bersifat radioaktif ni kan. Cuma mungkin sebagai pharmacist of your working punya ni, you patut ambil tahu adakah sebenarnya apa yang you nyatakan, yang you explain dengan saya, bukan awak saja, kandidat-kandidat sebelum ni yang berkaitan dengan radioaktif punya bahan tadi, iodine, is it 131? Adakah sama maksud saya the SOP? Sebab bila kita tengok tadi yang macam contoh awak tunjukkan the way of the people yang handle the iodine tadi, bila lepas saja dia pakai the glove yang portable glove kan, maksudnya yang usable glove yang boleh pakai buang kan. Jadi saya tanya adakah kita juga menggunakan selepas menghandle those radioactive yang you tak nampak bau, rasa dan juga warna itu, you akan detect your glove. I don't think so, but the glove you pakai you akan throw je, you can use the new one, betul tak? And then adakah user specific itu to use those meter orang kata to go through all part of your body like that? Adakah sama dia punya SOP tu di Malaysia? Kan saya tertanya tu sebab di luar tu mungkin dia sebegitu, tapi kalau mengikut pengalaman saya dulu, kita tak adalah sebegitu detail untuk pergi those kind of SOP kan. Jadi agak baik kalau kita dapat berkongsi di ruang lingkup kita di Malaysia tu sendiri. Okay? Walaupun di hospital saya faham tidak khusus, memang saya faham bukan semua hospital ada pengendalian bahagian jabatan nuklear tersebut ataupun handle those radioaktif punya bahan tu kan. Okay, itu satu. Keduanya saya tertanya-tanya atau mungkin juga saya tak tahu pengajar yang lain. Contohnya kata tadi tu you cuma bagi tahu kalau berlaku you buat check pada badan, pada kasut, those your lab coat, your glove. In case kalau tiba-tiba the meter bunyi, it means it shows that already ada contaminate kan pada you punya lab coat, example. So apa langkah seterusnya dari pihak you as a workers yang handle kan? You tak sure that one. So I tertanya, if that happen, apa yang you nak buat? Adakah that lab coat you just buka, just put where? Or who will handle the lab coat? Who will macam cuci or whatever the lab coat? Kan? So that the person yang handle this thing, adakah yang mengetahui tentang apa yang berlaku kat atas lab coat tu? You know, what kind of radioactive yang already exposed to that things kan? Selalunya makcik cleaner lah, betul tak? So does makcik cleaner knows about that?
Itu yang menjadi tanda tanya saya satu. Sebab what happened to me previously masa long time ago masa study, yes. The person, makcik yang in charge that one, no, what kind of things yang happen expose dan dia ada dia punya ni. Tapi saya tak nampak you all explain those things. Tapi bagi saya that's thing for safety purpose towards yang siapa handle after you and or the other yang akan involve pada bahan-bahan yang expose tu tak nampak. Boleh? Boleh faham dengan apa yang saya tanya tu? Syifa? Boleh puan. Boleh. Yes. Saya pun tertanya-tanya, okay, because it stop just like macam, okay, dia macam takkan pernah kan berlaku macam tiba-tiba terpecik or what, it just looks like very smooth saja kan. So mungkin kena discuss about that juga lah, saya rasa in our punya penambahbaikan. And then macam tadi juga saya ada juga sebelum-sebelum ni sentuh tentang PPE yang sewajarnya yang the supposed you have to wear when you handling those radioactive kan. Tapi ialah saya hoping that even though tak semua hospital yang macam you all pharmacist untuk handle those radioactive, but maybe you have ada exposure to you all tentang how to handle it. Tapi one day kan kita tak tahu, you naik pangkat, you have to go to other hospital that ada those thing, then you tak ada the exposure kan, you tak ada pengetahuan tentang tu. So maybe that one kena ambil tahu juga, atau kena berkongsi ilmu in within you all yang bekerja di hospital yang ada pengendalian yang tidak. Okay, just for knowledge untuk you all. Saya rasa itu sajalah kot sedikit dari saya, Cik Aizat. Thank you. Okay, thank you Puan Nazlina for the detailed comment with regard to the presentation just now. I would like to invite my colleague Puan Mazlila to insert any additional comment for Puan Nur Syifa. Silakan Puan. Okay, hai Syifa, Assalamualaikum. Assalamualaikum puan. Okay, Syifa, saya tak ada banyak komen, just nak tanya pendapat Syifa untuk poster yang Syifa buat. Okay. Ada beberapa hazard yang Syifa nyatakan kat situ kan. Boleh tak saya nak tahu kalau secara praktikalnya, realitinya, hazard yang paling mana yang paling high risk kat situ Syifa? Slippery. Maksud dia apa panggil yang kerusi tadi tu kan, yang beroda. Jadi kalau macam kan kekerapan nak bangun duduk tu memang selalulah kerap kan. Jadi hazard dia untuk fizikal saya lebih kepada slippery lah. Memang selalu ke berlaku orang terjatuh bila nak duduk? Selalu. Sebab kadang-kadang PPE tu dia besar pada kita tau. Kadang-kadang saiz macam saiz TVET tu katakan saiz M tak ada, dia pakai saiz L kan. Jadi bila baju besar, lepas tu macam tersangkut dekat butis kan. Lepas tu kita macam rushing untuk nak buat kerja kan, ambil barang, lepas tu main duduk kadang-kadang yang kerusi tu dia akan ke belakang. Lepas tu dia akan macam licin, terjatuh lah kemungkinan. So maksudnya kalau berada di kawasan lab tersebut, kerusi tu mesti beroda? Kebanyakan hospital beroda kan. Sebab kalau stainless steel tu dia macam aircon, lepas tu dia sejuk kan, macam tak selesa lah. Kalau beroda tu dia macam span kan, kerusi tu span, jadi taklah rasa sejuk sangat. I see. Betul kan, tengok poster Syifa tadi? Saya tertarik bila Syifa kata kat ada CP tu kan? Untuk poster apa kan? Poster. Okay. Okay, so you choose the humidity ke? Apa? Betul. Humidity or chair? Lantai yang licin ataupun kerusi yang beroda ataupun apa? Okay, untuk humidity ni pula kan, adalah staff yang tempat saya praktikal tu. Dia cakap ada satu masa tu humidity dia terlalu tinggi, lepas tu kat kawasan tu dia macam sejuk macam uap tau kan. Sampai diorang masa tengah pompang ubat tu,
dia orang terpaksa ambil mop. Lepas tu ambil mop buat sebab dia terlalu slippery sebab basah, lantai sampai basah. Lepas tu check tengok humidity dia memang lebih pada apa yang range tu lah. Oh, ni maksudnya mungkin safety officer dan komiti tak bekerja sama lah melihat kepada sebab keadaan dalam lab kadang-kadang- kan. Sebab kadang-kadang bila masuk dalam tu kan, masa compound kan, macam tak perasan tau humidity macam mana sebab orang luar tak tengok. Macam tu. Okey. Adakah keadaan ini berlaku pada semua lab di hospital? Tak juga Puan. Yang ni tempat yang saya praktikal. Dia orang ceritalah pengalaman masa humidity tu tinggi. So yang data-data yang Syifa guna ni adalah berdasar pengalaman ke ataupun memang pembacaan ke atau just ambil mana-mana reference? Saya ambil reference, lepas tu daripada pengalaman staff-staff jugalah. Okay. Dengan saya just nak Syifa buat satu perkongsian lah kepada kita. Kebanyakan pelatih dan presenter semua buat konsep yang sama. Semua hazard ni mesti ada kan sebab dalam lab ni semuanya ada. Boleh tak Syifa ambil satu yang Syifa tengok memang paling risk, Syifa jadikan dia sebagai poster. Contoh humidity ataupun using chair, kerusi tu yang beroda tu menyebabkan sukar dan sebagainya. Jadikan satu poster untuk dalam slide kita, boleh? Boleh Puan. Boleh? Boleh. Okay, itu just saja daripada saya Cik Azad dan Puan Azrina. Okay, thank you very much for your explanation, Puan Mazlila. So, in a nutshell, there is a very good comment from our pengajar. Mine will be will continue later on lah. So far, so good lah. So, just to add up furthermore, for humidity, actually, you need to record the humidity. If this is you are talking about the CDR room, right? Ini adalah constitution drug room kan? Betul tak? TPN. TPN. Total Parenteral Nutrition. So dia bukan CDR lah. Dia adalah bukan. yang bawah grade sikit daripada CDR kan? Dia macam sediakan ubat untuk bayi yang tak cukup bulan, untuk yang tak boleh makan. Jadi kita buat untuk TPN lah. So whatever that I try to establish here is if you got any problem with regard to the indoor climatic conditions of your room, you should have a continuous monitoring process. That means you need to install a sensor, and then that one is to maintain the health and safety of the personnel and also the product and also to avoid all these things lah. So never mind, you highlight it very well. Okay, last but not least, there are something that I would like to highlight here, especially on the part of your high rank. Your high rank part basically talking about the bancuhan hydrogen peroxide, and then it is involved with the kemungkinan kebarangkalian is number 4 and then the keterukan is number 3. So where you mix this hydrogen peroxide actually? Apa? Where you mix hydrogen peroxide, where you make the bancuhan. Hydrogen peroxide ni datang dalam bentuk yang mungkin highly concentrated and then you kena cairkan, betul? Betul. Okay. So where you cairkan? You cairkan luar bangunan, you cairkan dalam office, you cairkan kat dalam. Selalunya dekat Galenica tu, kami akan bancuh dekat saya lah untuk hospital saya, kami akan bancuh dekat sinki. Oh, kat sinki je okay. So dekat sinki kat mana? Dekat dalam lab lah punya sinki, betul Galenica. Sinki Galenica tu. Alright, never mind so whatever it is, it should be perform sebab you pun tadi cakap kan, I dengar macam-macam tadi, no surface runoff, no normal drainage, so all that one is actually bila you buat kat dalam sinki, you kena tengok sinki tu pergi mana. So kalau laboratory sink, mungkin dia ada certain deposition lah before they can be discharged outside. Tapi kalau you letak dekat dalam sinki pantry dia pergi dekat surface runoff Puan. Okay, itu sebab Puan highlightkan dia sebagai high risk lah, saya rasa lah. That's why you make it in such a way, it is a risky process. Okay, that is very good highlight. Tetapi yang saya rasa kecewa dan sedih tu sebab dia kata mengamalkan langkah kawalan seperti biasa. That means business as usual even though the risk is high. So actually it's not like that Puan. You must make sure that this thing is resolved lah, not
even though it is just academic purposes for suggesting something, even though that management probably not able to fulfill your requirement or whatever suggestion that you are going to give, but ethically speaking, you should give appropriate comment, not like this lah. Bukanlah saya kata salah 100%, no. There are something that they can remain as it is, but the majority of it, because you also can explain very well about the condition when you mix all these things inside the normal tempat kan. So saya harap puan faham lah. Okay, boleh dapat puan Boleh. Alright, thank you very much Puan Nur Shifa. See you again next time. So please wait after this live session end. So for the other candidate, please wait for a while because we have an internal discussion and after this we continue after this. So Puan Nur Shifa, please wait Sekejap je. Okay, yang lain-lain tunggu bye bye.